Wow. Yan. Yun. Anto ta sa ilahang. Okay. Aray. What's that? Hello, rabbit. Hi. Oh. Na sila yung mga babies. You're friendly. You're friendly. Sheep ug ang goat. Oh, yeah. Okay? Okay? Ito dito, oh. Abot na dito ang tubig kung bubaha. Pero dire, wala may marking dire nga naagi ag baha. So, wala din maabot. Diha ra ang baha. Hello. Mga tota sa Adlaon. Adlawon Farm ang atong una nga destinasyon. Abot na pa baka ni sila ron. Dili ta sure. Una pa ba ning Adlawon Farm? Nangyari dito? Gumba sa diri. Okay, diyan na ta sa tap-tap. This is Tap-Tap Road. Yan. Wow. Farm place. Sa kanilang mga tanom dire. Buwak. Okay, talagi mga suga. Buwak siguro na. Welcome to the Crimdic campus. What is Crimdic? Yeah, this is it. This is Crimdic campus. Yeah, maybe. Yeah, Cebu. Resources management. Okay. Wow. It's fogging here. It's fogging. Yeah, it's fogging here. Yeah. Wow. Multi-purpose building. What barangay is that?
Sa barangay. Tap. Okay. Wala barangay hall? Ah. Thank you. Okay. Wato ilang barangay hall di ay katong na multi-purpose building. Yeah. Wow. Sus, madritso ka driwan at kag break. Ditso ka dito. Ligid-ligid magka dito sa bukid, bakilid ba? Pugong tas break diri daan. Adlawon Vacation Farm. Okay, here we are. We are now at Barangay Adlaon. Adlaon Vacation Farm. Mo na ni. Adlaon Barangay Hall. Ay diri kay na sila police Na sila police station diri. Okay. Morning sentro sa Adlaon. Adlaon gym. Yeah, Adlaon. Okay. Yeah. Adlaon Vacation Farm. Yeah. What? Where are we going? Wow. Asan ang Adlawon Vacation Farm? Okay. Thank you. Mauna ni. Welcome visitors. What is that? Nindot lagi ning adlaon kay mura sila kompleto sa facility kani nga barangay. Progressive lagi siya nga barangay. Please proceed to the restaurant. Okay. Adlaon Vacation Farm entrance booth. Okay. Drop off area. So, parking area. Parking ta dire. Okay. Di atas sa Adlawon Vacation Farm. Adlawon Vacation Farm. Okay. So forest gets siya diri, no? PWD parking only. So may naa diri. Okay. Welcome. Unsay ma-expect nato diri sa Adlawon Vacation Farm? Yes. The farm is 15 hectares na, sir. Ang total property. Okay. Then we started 2018. We opened to the Okay. Bago pa di ay good. Bago pa gid siya, sir. And then we started to farming good. So Mga kahoy? Ano mo further is vegetable farm. Vegetable farms, lettuce. Mixed veggies. Okay. The mahogany forest dito nga side. Okay. Atay forest no ni offer punta o camping area dito Ah. sa forested area. Mao nang dito nga side. Kani diri is the restaurant. We have a few accommodations sa ubos. Okay. And then further is the commercial farm na natin mga Commercial livestock. farm. Yes. So mo ni inyong restaurant area dire. Kani restaurant nasa tayo few accommodations
Diha, sa silong. sa silong na. Ya, kani function room. Function room. Okay. So mo ni Adlawon Vacation Farm. Okay. Daghang Koreano diri. Ang Korean diri. Okay, mahogany forest dito. Okay, so mo na ilang mga accommodations diha. Okay, dito tapadong sa farm. Mag-una ta diri sa mahogany. By the way, ang ilang entrance fee diri is 100. This is mahogany farm. Mao na ba ni? Forest. Okay. Wow. Nice. Forest nook. So what in here? Okay. So asa ta paingon. Mo ni mahogany sila kani? Mo ni? Tay guide diri oy. This is the forest. Try taglingkod diha. Ay. Baha lagi. Okay mo baha din diri. Unting ulan. Na ay. Baha sila. Anong dito? Okay. Okay. Relaxing bisag way sandiganan. Naiduyan diri. Nice swing. Okay. Yan. Yun. Okay. 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 That's enough. That's enough. Adto ta sa ilahang. Okay. Ay, aray. What's that? May ganiw ako masamad. Natuslok ko sa spider. Katotong siguro spider nga naitunok-tunok diri sa kilid oh. Nay talinis, hai, talinis. Di po hai, talinis lang. May akong giwilik dayon. Sa mga kaka-hunters, mubayan mo drig 100. Unya, manakop mo kaka, ibaligyan ninyo kaka, bawi inyong 100. Here. Muna lang accommodation. So let's go to souvenir shop, refreshment parlor, Adlaon River, playground toilets, playground and toilets, farm animals, encounter, Banda Alley, Payag, Plantasya, Resurrection Chapel. Mura madugay kita dinhi. Madugay kita dinhi. Birds. Love birds. Yeah. Hi. Hello. Hi. Do you speak English? Oh yes. Okay. Are you from South Korea? Oh yes. Yeah. What? You? Why are you here? Yeah. Rabbits. Hello, rabbits. You like shout out here? Do you know shout out? Huh? Yes, it's okay. Nice meeting you. Yes. Is it okay to show you in my video? Yes. Yeah. Mga batanon nga Korean, maayo na mo English. Okay. Lovebirds. Hello, lovebirds. Hello, rabbit. Hi. Hi. Bibi. Uy. All male. All male. Hello, iguana. How are you, iguana? Uy. Hello.
Iguana is a kind of lizard. And ducks. Hello, ducks. Ducks. Hi, ducks. Hi. Banda Row, Payag, Plantasia, Resurrection Chapel. Vanda Row. Ah, orchids. Nice orchids. Orchids. Yeah, that's Payag. Payag. This is called Payag. Ah, that's the chapel maybe. There. Chapel. Garden Bridge, Lodge Restaurant, Cocina Luce. Resurrection Chapel, Mango Alley. Mango Tree Swing, Rainbow Walk. Ah, Plantasia. This is Plantasia. Gumamela. Bougainvillea. Amaryllis Anahaw. Humalomina. Kani. Begonia. These are the kind of plants here, not flower. Oh, flowers. Yeah. Because naay mga bitin. Pag-ora ko kakitag banakon. Okay, latay ta sa bamboo bridge. So, what is this? Beds. Buwak. Palia siguro. Ah. Oh yeah, palia. That's palia. Okay. Go back. Saan ni? Yeah. Slippery when wet. Game arcade. Nagilamok dire. Jade Trails. Carpentry shop. Wood bamboo treatment. Nursery. Organic gardens. Dragon fruit field. Shrine. Mango tree swing. Okay. Pig pen. Babuyan. Ay, carpentry. Carpentry pen. And a pig pen. Ah, kuya, huwag mga ngalan. Hello, piggies. Hi, piggies. Ah. Ninya. Hello, Ninya. Ah, Liana. Na yung mga ngalan ilang baboy. Kani sila, walay ngalan. Oh, na sila yung mga babies. Hello, Ninya. Do you have baby? No. How are? Ah, nothing. Ah, okay. Hello. Hello, youngsters. Okay. That's all. Kakapoy sa gipos aning ingon ani nga tangkal oy. Ah, kay abonom day nila pud ni. Nakaagi makubuhig baboy pero dili ingon ani. Pero hinuon maayo ni siya kay malikayan ang slide sa baboy oh. They're greeting. Organic materials. Yeah. Ornamental plants nursery. Okay. Oh, lalagyan ni mosquitero. Ah, lettuce. Kaya lang wala na siya lettuce na harvest na. Ato ra oh.
Ah, muskitiruhan din ng lettuce. Okay. Pero katong uban, wala lagi tayo muskitiro. Okay. So, this is pichay. Pichay. Yeah, pichay. These are pichay. And lettuce. Alternate siya lettuce and pichay. Ah. Okay, Our Lady of Manawag. There. She is. And what's in here? So, unsa naman po ning payag-payag nga rin. Greenhouse na tawag tingali ani. Ah, nursery siguro ni. Uy, unsa man sa ni diri? Vermi composting. Composting? Ah, okay. Ah, pag-compost. Diri nila ibutang ang mga katong tae sa baboy. Yan ni kalata, abono na siya. Okay. What kind of flower is this? That's it. That's. Okay. Hello. Hello, ma. Are you friendly? Are you friendly? Hi. Hello. Are you friendly? Hi. Friendly? Can we be friends? Huh? Hi. Hello. Hello. Hi. You're good. You're friendly. You're friendly. Bye-bye. 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 Why are you lying, huh? Why are you lying? I cannot touch your belly. Ah, she's female. Bye-bye. Bye-bye. Kaluoy. Bye-bye. That corn is sweet corn. Sweet corn, Nino. Okay. Katong na yung mosquitero, litos to? Ah. Pero litos to sa una. Nya kani diri, ang kani diri wa pala gini mosquitero. Ah. Lata. Amo din ang unsa man to mosquitero o silupin plastic yun na. Mosquitero na sir pero naharbisa naman na sagbot na lang nag Lagi kikita ko. Unsa kay na litos, iceberg og unsa kay itong usa? rumin. Romaine. Matoy dali ra malata. Dali. Okay. Nya talong sana diha. Taong tamati sir sir. Oh. Diri. Diha pizza isa na sir. Pitsay. Dito pitsay og unsa tong alternate sa pitsay dito? Litos no. Oh, litos to sir. Litos green. Unsa may karga nimo anay imong Para kanang sagbot sir para kandig. kanding? Nasan may kandingan? Oh, kana diha. Karnero wala. Naa sir gisagol ko lang na sir. Hi Goti. How are you Goti? Uy, natumba maning. Tumba man. Hello. Hey. Buntis ka? Are you pregnant? Hi Goti. Hello Goti. Hi. Hello. These are carnero. These are sheeps. Ay, magkuha na di ang sheep ug ang goats. Yeah. That's goat and that's the sheep. Mag-breed ba ka ning sheep ug goat, no? I-google ninyo kung mag-breed ba ni sila. Sheep ug ang goat. Oh, yeah. Okay? Okay? Meet the camera. How are you? Hello. Uy, ka-cute sa ilang tractor. How are you?
Nganong gilahi man ka? Na kay baby? Wala. Okay. Bye-bye. Wishing well. Wala ilang fountain. Wala. Ambot mo agas mo kayo ilang fountain. Sa'y kamit, anak. Maglisod magkagsakay anang aduyan. Wishing well. Okay. So, tuba stop. Tura ang tuba stop. Wa may tuba. So, wa tay stop diha. So, nice color, oh, very dark. Violet. That's pipino. Oh, cucumber. There's a cucumber there. What tree is this? I don't know. Very familiar, but I don't know the name of this tree. Kadako sa sheep. The sheep is very big. How are you, sheep? Hello, congratulations! Congratulations! Kano sa ang kasal? Ang prenup na ulahi. Post. Congrats! Bye-bye! What is this here? What's in here? Buaya? Baki. Dagan lagi baki. Oy, nindot baya diri magkuan do, mag-recollection. Miracle fruits. This is the miracle fruits. Yan. Yan. There. Another. There. Okay. And this is the river. Pili ta diri. Hadlok ta diri. Naman ko'y phobia god sa snakes. Yeah. This is to the river. Nice di ay diri. Nice di ay. Oh. Ala. Nabahaan din siyang river. Yeah. Here we are. So mao ni effect sa baha. Oh, grabe. Mao ni effect sa baha. Ito dito oh. Abot na dito ang tubig kung bubaha. Pero dire wala may marking dire nga naagi ag baha. So wa day maabot. Diha ra ang baha. This is the Adlaon River. Okay? Naog dito. Okay. Yeah. This is the river. Yeah. This is the river. Okay, kanang balay, wa man maanod. Oh. Pagtino. Grabe yung balayo. Wa siya maon sa pagtino. Oh, na landslide niya. Effect ko ano? Mark sa landslide. Oh. Mauna niya akong giingon. Kutasan na ta. Inigbalik. Wih! 142 akong heartbeat. Akong BPM. 142. I got 150 BPM. Very high. This is San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. Cute lagi ang iyang mga kuano, yung baka o ang araro.
This is the chapel. Sacred Heart of Jesus. This is the inside of the chapel. Yeah. Okay. Bye-bye. Secret place. Okay. Let's go back. Okay. Padayan. There. Dia tagi. Okay. Okay. Garden. Whew. Same route there. Miming! Miming! This is the room. Mangutan na tag pila ilang rates. Aning room. Pila yung room rates? Ang deluxe room, sir, is 3,500. Good for two. Yan na siya free breakfast. But the room can occupy at maximum of 4 persons. Like family mo, yan, makafit in na siya. So, Yan, out 500 lang ang charge sa excess per person. head? Per head. So, kuan ba dire kanang camping tent? Yes. Asa man Kadto na? sa forested area, Ah, sir, forest. sa Forest Nook, katong natay Nook. Katunay duyan. Beyond ato, tunay mga swing dito. Katong i-offer to na to as forest. Kaya lang og outside. ulan, murag munay naay erosion sa tubig kung ulan. Na-joy tendency inaana. Nindot lang siya. Kung summer. Or kanang walang Summer kahit camp. ulan ba. That's why it called summer camp. Masam ni barangay owned or privately owned? Barangay, no. It's private owned. Private owned. Private. So pila ang rate day sa kanang camping pila man? 400. 400. If we provide for the tent. So kung natay ato nga tent, Na mo inyong own, sir, is kuan 300. 300 plus entrance 100. Part na siya actually sa entrance fee. Ah, All in na to siya, sir, nga rate. okay. Kaya ang entrance fee na to is for day users, Days, na mga visits lang. Kung sa mga overnight stay ta, mo 300. na siya, kuan na siya, package na siya, whether 300. na home ka or sa camping ka, So kung nakabayad na kada og 100 plus ma-refund ra siya. mo kuan ka mo stay ka og overnight 200 na lang. Oh, pwede ra, ada na lang nimo. So ang foreigners 100 gyapon. Yes, the same rate lang. Same rate. Okay, that's all. Bye-bye. So, exit na ta. Makalahos mo na yung motor.
We are leaving from Adlawon Vacation Farm. Asa pa dong nagkarsadaha? Kuan na oy. Dagang lapos bago ngadto sa Saran. Kani? Para asa mo ka? Awa, suri-suri ragod. Ayaw dire rapod kayo. Rapro diha no? Okay. So ang Sayaw Falls naranas dapit karsada? Wa nay pools kay kuan na nagbato. Ah, okay. Salamat. Okay, thank you, thank you, thank you. Ah, naghanalig saging oh. Talong. Wow, talong. Okay. Napa? Samto, mais o kuan, pipino. Pagid lang livelihood diri, agriculture. Ah, syempre bukid god unsa maka. Naon sa mangka. Wow, stone. Ano? Ah, stone or cemented stone. There is a bridge here. Ya, dako kay bato ilahang sapa. Muna ilahang river. May boss pagtino wala mo apaw dire. Ako tiro. Ano ning balay nako? Ha? Ano kini nga balay? Tanan akong gamit hurot. Kani balaya naanod? Okay no. Ato. Katon dire, naay dire. Hurot gini akong gamit din tanan. Ah. Ang baha ko taman ko dire. Taga dire nako eh. Pero kani wala lagi sila monsa. Wala siya maunsa kay ang baha ni subay mga to. Padung sa ubos niya ni ambak dito. Ah, bali na island ni dire. Oh. Okay. Oh, ha? Dagan mga tunahan. Yahan na mo na. Diha ako man ang balay ko na agod. Ah, mayo kay makatabok para didto. Taga dire na nako. Ah, nya kusog pag yun bay kay wa mo mada no. Taga dire na nako niya nagdapat bata nga 5 anyos yang usa GS na anod na tiil sa bata. Kuyawa no. Pero luwas ra mo. Ang luwas na noon. Mayo. Sige sige. Bye-bye. Ano nila experience dari pagtino. Kani. Di ko andin tubig diri. That's bird. Wild. That's a wild bird. Hingan lang to nilag tikling. Saan pa doon? Is it going? San Pedro Calungsod. Ah, chapel. All the way to Camp Marco. Welcome to Barangay. Ah, okay. That's dead end, I think. Dead end. Let's go. Uy, uy. What barangay is this? Asa barangay ni dire? Guba. Thank you. Bye-bye. Okay. Hello. Oh. Wow. Wow. Nice. Wow, nice. Wow, nice. Nice.
Uy. What happened here? Hala, nag-landslide. Delikado ni nga karsada ni oh. Hello. What happened here? Wow. Wow. Ah. Oh. Nagbuslot na gud kay wala nakabkab naman dito. Wow. Wow, mad. Kab na dito, tumpag. Siraw. Ah, okay, siraw na ni diri. Trans Central Highway na ta. Mga flower gardens ni dire. Ah, di na ta mo adto. Diha na ta. Wow, fogging. Murag maka-encounter tag fogs dire ronda. Okay.